గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అన్రోడ్ కర్ణాటక ఫస్ట్ డే. సో టైం వచ్చేసి 6:30 అవుతుంది. కిందికి ఇప్పుడు వెళ్ళి టిఫిన్ చేసేసి పైకి వచ్చి గేర్ అయిపోయి ఈరోజు రైడ్ స్టార్ట్ చేయాలి. గేర్ అయిపోయింది. ఒక 5 minutesలో బయట కిందికి వెళ్ళాలి. 8:15కి రైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు రైడ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మేము ఒక చిన్న ట్రైల్కి వెళ్తున్నాం. అక్కడ ఒక 2 hours ట్రైనింగ్ ట్రైల్ చేసి సో అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ట్రైల్కి వెళ్తాం. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 2 hours ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. ప్రాక్టీస్ తర్వాత యాక్చువల్ ట్రైల్కి వెళ్తాం. సో మేబీ లంచ్ తర్వాత వెళ్తుండొచ్చు. గేర్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఫుల్ హాట్గా ఉంది. ఇప్పుడు కొంచెం వెదర్ కూల్గా ఉంది. ఇక్కడ గాలి చాలా చల్లగా ఉంది బాబు. లాస్ట్ టైం చిక్మంగళూరు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్టే చేయలేదు. డైరెక్ట్ అట్లా బెల్లూరు నుంచి డైరెక్ట్ ములాయనగిరి వెళ్ళేసి అట్లా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాను. సో అప్పుడు అనుకున్నాను ఈ మౌంటైన్స్ పైన ఒకసారి రైడ్ వేస్తే బాగుంటుంది. ఈరోజు కలిసి వచ్చింది అన్రోడ్ కర్ణాటక వల్ల. ఇక్కడనే బురద స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా ముందు ఎట్లుంటుందో. नीचे पड़ जाओ भाई, सो जाओ. Feel. ओके, ट्रेसपास कर दिया. My area अंता. Okay, got it. Done. Wait bro, wait. सामने का टायर पकड़. हाँ मारता रहा. अपने साइड सीधे मारना. Okay. Done. Cool. न्यूट्रल में गाड़ी आती है. ये कंट्रोल सेट हो गया. इतना पानी. That's okay. I'm not showing that photo. అంటే ట్రైల్ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడే. సో ఆల్మోస్ట్ టైం 12 అవుతున్నట్టుంది. మేము యాక్చువల్ ట్రైల్స్కి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం ఉందో నాకు కూడా తెలియదు. లాస్ట్ టైం అన్రోడ్ మహారాష్ట్ర చేసినప్పుడు కంప్లీట్ అక్కడ డ్రై ట్రైల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఈరోజు ట్రైనింగ్లో చూస్తే ఇంత స్లష్ ఉందంటే ట్రైల్స్లో మేబీ ఐ థింక్ ఫుల్ స్లష్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 2 పాములు రోడ్డు క్రాస్ చేసి ఆల్మోస్ట్ మా ఫ్రెండ్ అతను ఆల్మోస్ట్ హిట్ అయినట్టు అనిపించింది. ఇక్కడ నుంచి ట్రైల్ స్టార్ట్ అయింది. ఐ థింక్ ఇది ఏదైనా ప్రైవేట్ ఎస్టేట్ అయి ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇది పబ్లిక్ కోసం ఓపెన్ ఉన్నట్టుంది. కానీ నెక్స్ట్ రేపు ఎల్లుండి చేసే ట్రయల్స్ పబ్లిక్ నార్మల్ పబ్లిక్ ఓపెన్ లేని ఎస్టేట్స్ అంట. అక్కడ చూడాలి. అక్కడ ఎందుకంటే మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉండదు. ఇప్పుడే ఒక పాము పడుంటే రేపు ఏమేమో పడతాయో. యాక్చువల్గా నేను కొత్తగా బైక్ కొనుక్కొని మామూలుగా ఏం తెలియకుండా అడ్వెంచర్ చేసే వాళ్ళకు ఒకసారి ఇలాంటి అన్రోడ్స్ కానీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసే ఏదైనా ఈవెంట్లో ఒకసారి పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్లా అబ్స్టాకిల్స్ ఎలాంటివి వస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మేము చేసిన ట్రైనింగ్లో సో ఇలాంటి రోడ్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక మోడల్ ఇలాంటి మోడల్ కొన్ని ట్రాక్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు అక్కడ. సో
ఆ ట్రాక్స్లో మీరు తోడడం వల్ల కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. సో ఒకసారి యాక్చువల్ ట్రైల్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ మంచి యూజ్ అవుతుంది. ఈ గడ్డి మీద ఒకసారి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు. సో ఇట్లే అప్పుడు మామూలుగా ఫ్రెండ్స్తో ఒకసారి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి నుంచి కిందికి వెళ్తుంటే ఆ గడ్డి మీద సర్రన సరిపోయి పడిపోయాను నేను. కొంచెం రాంగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, दो स्नैक था ना, एक उसमें भी आया था पेड़ से ऐसे नीचे गिर गया. हाँ 2 snakes. फुल मजा नहीं लगी. अरे मैंने उतना लंबा स्नैक पहली बार देखा. बहुत लंबा है ना. असम भाई थोड़ा हैंडल में प्ले है. ये हैंडल में प्ले हो रहा है. ఇప్పుడు టాప్ హిల్ నుంచి ఇప్పుడు డౌన్ హిల్కి వెళ్తున్నాం మేము. ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే ఎవరైనా స్ట్రక్ అయినట్టు మళ్ళీ ఇంకా అంత లూప్ స్ట్రక్ అయిపోద్ది. డౌన్ హిల్, అందులో కొంచెం బురద, చాలా కష్టం. Sorry. Oh. ఎవరు పడ్డరు అనుకున్నా, అది యాక్చువల్గా పెస్టిసైడ్ కొడుతున్నట్టు. ఈసారి అయినప్పుడు గగల్స్ చేంజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే షేడ్స్ వస్తున్నాయి కదా. టింటెడ్ గ్లాస్ వల్ల వ్యూ సరిగా అవ్వడదు. సో లాస్ట్ టైం నేను అదే తప్పు చేశాను Unroadsలో, మహారాష్ట్రలో. ఒక ఇట్లే షేడ్ ఏరియాలో ఇట్లే గగల్స్ పెట్టుకు వెళ్ళిపోయాను. కింద కంప్లీట్ బ్లాక్ స్టోన్స్, ఆ ఏరియాలో కొంచెం అవ్వలేదు, అక్కడ పడిపోయాను. ఇక్కడ కొంచెం స్టోన్స్ లేవు, సో అందులో కొంచెం అవ్వబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఆగినప్పుడు గగల్స్ చేంజ్ చేయాలి, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ పార్ట్ ట్రయల్ అయిపోయింది, కిందికి వచ్చాం, కొంచెం రిఫ్రెష్ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ ట్రయల్కి వెళ్తున్నాం. మధ్యలోనే ఇక్కడ ఆగి లంచ్ చేసి ట్రయల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వెదర్ మాత్రం చల్లగా ఉంది. హైవే నుంచి మేము ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ ట్రయల్స్కి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ అయ్యి మేము స్టార్ట్ చేసాం. నా పొట్ట మీద ఒక జలగ పట్టుకుంది. నా లైఫ్లో ఇంతవరకు జల నేను పట్టుకోలేను. ముందు చాలా ఉన్నాయంటున్నారు, మొత్తం డీటెయిల్ స్ప్రే చేసుకొని ముందు వెళ్తున్నాం. రాయలన్ఫీల్డ్ వాళ్ళు రెక్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు షాన్కు 32 లీచెస్ పట్టుకున్నాయట. సో తర్వాత వాళ్ళు డెటాల్ స్ప్రే చేసుకుంటే రాలేదని చెప్పారు. హోప్ నాకు లీచ్ పట్టుకోవద్దని అనుకుంటున్నాను. ఇది ఎవరిదో ప్రైవేట్ ఎస్టేట్ ఉంది, సో వీళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు. సో లోపలికి వెళ్ళాలి. అక్కడ లీచ్ చూసిన తర్వాత ఎక్కడ చూసినా లీచ్ ఏదో ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంది నాకు.
ఈ ట్రైల్ మొత్తం రాళ్ళు బురద. డౌన్ ఇలా ఈ స్లిప్పరీ ఈ బురదలో అప్ హిల్ కంటే డౌన్ హిల్ మహా కష్టం. ఎందుకంటే స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, హ్యాండ్ కూడా కంట్రోల్ కాదు. స్లష్ ఇక్కడ పెద్ద స్లష్ ఉంది. లీచ్ ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయి లీచ్లు అవి, హ్యూమన్ స్మెల్ చూసి. ఫైనల్గా ఫస్ట్ డే ట్రైల్ అయిపోయింది. సారీ, యాక్చువల్గా ఇంకొక వేరే ట్రైల్ ఉంది కానీ అందరు టైర్డ్ అయిపోయారు. మళ్ళీ రెయిన్ వచ్చేలాగా ఉందని చెప్పేసి ఈరోజు ట్రైల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మేము ఇప్పుడు హోటల్కి వెళ్తున్నాం. సో నేను కూడా బాగా టైర్డ్ అయిపోయాను. హెడేక్, వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంది కొంచెం. రూమ్కి వెళ్ళేసి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి కాసేపు పడుకొని, హ్యాండిల్లో కొంచెం ప్లే వస్తుంది, ఆ మెకానిక్ దగ్గర చూపెడితే రేపటి ట్రైల్ కోసం. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let 'em win.